Z axis. Now it's setting up the Z axis for the tool. You have to press the M code. That's the machine operating area. Then machine operating area becomes this. Without wasting time. So, TSM, loading the tool. So this is the relative quality system measuring the tool. So you press the measure tool, then you can measure tool Z-axis, Z-axis, you move the axis. That's our Z0. You see where the tip is and where the workpiece is. So this is the Z0 for the tool, for the workpiece. And you also check the type of tool you're using, because you cannot set to the side, you set at the tip. Make a 0 input. So that then set. So you have set. Here is where you put 0, measuring Z, or measuring Z for the tool. Then you put here 0, you press input, then you press Z length to tell you that it was measured. Go back, offset, the same should be for the workpiece, offset, work offset, measure workpiece. Then from there go to Z, scroll down and put 0, because you're now using to number 2 and G code 54 for setting up. That's now you have set X at the Z axis for the tool and for the workpiece. So the remaining is now setting X. X tool to change. Measure X now. Ni kuitani kidogo. Remember the procedure. Turning along Z. Along Z. Along Z. Measure that diameter. And measure it setting for X. You have to be accurate.
30? 49. 49, eh? You input. Set. Yes. Then back. Offset. Work offset, measure workpiece. X, scroll down. Put 49 by 2 ni ngapi? Now for workpiece setting, you take diameter divided by 2 because it's using G54 to 59. 24.5. Input. Set work offset. Set work offset. Yes. Sawa. So ni kuandika program. Nisema mnatumia Siemens. Tafuta program Siemens. Copy. Siemens ndio hii. Test 1 get. Copy ya facing because at face. Copy paka paka. Usimana nimeandika message. Paka chini. Hiyo ndio line ya mwisho. Copy tu. Message utaedit huko. Copy hati hapo. Manager, program manager. Icon iko juu. New. That's test 12. 13. Test 13A. Paste. Edit program. Tool is number. Nataka kufanya Siemens. Tool number. Angalia confirm tool uko ni namba gani? Tool number 2. Change tool. And then 65 change to 52. Tool number 2. Diameter hii ni ngapi? Diameter hii. You spend diameter of radius. Umesahau tena. Andika Siemens language ama toa hiyo line yote. Hiyo andika facing. See from you're using Siemens. Hapo hivyo. Siemens kuja. Siemens language. What do you do? Unafanya contour. Turning. Turning. Stock removal. Name of the contour, put test 12. Attach. Attach contour. Yes. Then cont. Now start putting parameters. Now this programming uses Siemens language. The first point. Tuanzie 00 ama tuanzie from the first point. From the first point. From here. Yes. Okay. X41. X41. Z0. Accept element. Curve. Tutumie tu a curve. Tujaribu transition ama tumie curve. Tutumie tu curve. Curve. Which direction?
anti-clockwise. It's going anti-clockwise. R ni ngapi? R ni 2. X ni ngapi? X ni 45. Z ni ngapi? Z ni negative 2. 90 minus 88. ati 90 minus 88. 2. Negative 2. Negative 2. Scroll down. Angalia hapa, zoom hapo. Press this first. Hii zoom. Angalia contour hiyo curve inakuwa mzuri. Kwa sawa? Yeah. If it's okay, accept, press accept. Then accept element. Tano. Yes. Because you may accept the dialogue, then from there you accept the element, then you proceed. From there, horizontal line. Unakuja lini horizontal line? The horizontal line. Then Z is minus 90 minus 73.15. Calc. 90 minus. But unajua kuna calculator kwa computer hapo. 15. Chini kushikia. Hivi. Sawa. Remember kuna calculator kwa computer. 60. Minus. Sorry. Minus. Hiyo ni Z. 16.85. Input. Accept element. Accept element. Curve. Curve. Counterclockwise. Radius 2. Radius 2. X. 43.18. 43.18. 43.18. Z. 90 minus 71.47. 71.47. 15. Kuna kitu maharibu hapo. Weka X yake kwanza. 90 minus what? 71 ama 71.47. X hujaweka bado. X weka. X ni 43.18. 43.18. And remember you have a calculator. Unaenda chini. Scroll down. Z is minus 18. 53. Scroll down. Navigation. That. Check the contour. Press this button. Press this button to zoom. Hadi ina zoom bila hiyo. Ina ku shift contour. Iko sawa? Wrong. Dialog. Press dialog to select. That's how you check kama contour mbaya because you're using then you press here follower to activate. Okay, just continue. That one dialog select inakusaidia kuangalia the flow of the contour. Umeona contour inafaa teremke na hii imeenda juu. So you press the dialog select to change what? The contour. Okay, accept. Then accept element. Then again contour. Unakuja hapa contour again. Contour ni hii. Contour ni hii. Hiyo arc. Na ingine ni? Hiyo ni taper. Contour ni clockwise. Direction, change direction. Clockwise, yes. Then R ni 10. Sindio? R is 10. X is 40. Z is fanya 90 minus 56. Hiyo itakuwa 90 minus 56. 54. 34. Minus. Negative 34. Scroll down, navigation bar. This is the navigation ndio ionekane. Then mzuri kuwa kwa hii follower ndio ione ifuate. Contour iko sawa? The green color. Imeonyesha iko sawa? Yeah. Kama iko sawa, accept. Hivyo, yeah. Next. Tena contour.
contour. Which direction? Clockwise? Counterclockwise? Anti-clockwise. Then Radius? radius actually 10. 10. X? X ni Utakuja hapa. 48. 40. 40. X ni 40. Z minus 90 minus 41.81. 48.1 negative 48.19 input Ndio iko sawa? iko sawa. Accept. Accept element. Accept element. And then control ingine. Clockwise. Radius 10. 10. X 39.02. Yeah. This is using now free contour programming for Siemens language, where you use cycle 95 for stock removal along z-axis. Now we do programming using contour editor. 90 minus 28.15. 90 minus 28.15. 6185. 6185, yes, input. Contour is the same. Yeah. Sawa? Yeah. Accept. Accept element. It's turn green. Next. It's turn green. Sawa? Next. Contour again. Unakuja hapa. Horizontal. Counterclockwise? Ni fillet 2. Counterclockwise? Radius is 2. Counterclockwise. Radius is 2. X 40. 40. Z 90 minus 26.84. 90 minus 26.84. 26.84. 63. Minus 0.16. scroll down. Check contour. Press this to enlarge here. Is it okay? The contour should show you. Yes. Kama iko sawa, you do what? Accept element. And then next horizontal line. Z is minus 90 minus 21. 69 minus 69. Input. Vertical line. Accept element. Vertical line. Yeah, vertical line. X goes to full 3. 43. Input accept element. Input accept element. Then it goes to taper with a chamfer. Taper. You're using the second model of programming instead of using transition or using now this. From there, that taper, X is 40. 40. X is 40. 45. Plus 2. Hii chamfer juu si kuweka, but ni 45. Hiyo diameter juu 45. Yeah. Put 45. 55 umeona. Hapo ndio diameter mwisho kama highest 45. Highest 45. 45. X Z ni ngapi? 90 minus 19. 20. 90 minus 20, yes. 90 minus 20. So unaona chamfer ni 1. Yaani negative. Put negative. Negative 70. Input.
Angalia iko sawa? Iko sawa? Sio ndio point ya mwisho? Kama iko sawa, accept element, press accept element. Then accept. Tuongezea ama ishi yetu hapo. Hapo ndio mwisho because tumeweka 70. Sawa. Accept. Sawa. Then now ukiangalia hii program ya Siemens, move the up kwenye kuna cycle 95. Kuna cycle 95. Somewhere chini, tutamka chini hapa. Hapo. Then take interface. Now start putting the interface. Scroll down. Weka 1. Was it 1? Kwa hiyo insert zimeandikwa. Insert. Weka 1. Tumia 1. Yeah, 1. Hapo. You this take interface. You 1 unaweka ndio you. Ndio you. Yes, infinite depth. Simu kama kuandikia hapa. Without sign. Ndio kwa kitabu. Nilicalculate zote. Nikatumia ile hizo inserts. Nikacalculate. Depth umepata ngapi? Ajangalia kwa kitabu. 1. Nilicalculate, maana ni calculation ndio nikapata. Weka ya 1. Unasikia vile umeshinda pia kelele. Si watu umesema 1. Finishing along Z. Finishing along Z axis weka 0.1. 0.1. Along X axis weka 0.1. 0.1. Point weka 0.3. 0.3. Then finishing along is general wacha nayo because itakuwa sha tuweka hiyo nyingine. Weka enda chini. Weka 0.5. Feed rate for roughing without relief cut. Neke? Weka 0.5. 0.5. Kwa insert imeandika ngapi? Kwa insert na ni material gani? Hiyo box ya insert yote uko nayo. So these parameters, we check these parameters. Ni material gani? Ni P ama M? P. Kwa P weka 0.44, weka 0.44. 0.44. Change hiyo pena kwa 0.44. Hapo tu juu 0.5 nilikuwa nasema 0.44. Hapa niweke 0.44. Yes. Chini, tumka chini. Weka 0.34. Tunaanza kuipunguza weka 0.34. Nataka ikuwe within 0.44 isipite ndani. Ya chini weka 0.15. Feed rate for finishing. Weka 0.22. 0.22. The minimum. 9 iko sawa. DT. Dwell to chip break during roughing. Do you want to dwell? Kama hakuna haja kudwell, acha nayo, enda chini. Part for roughing interrupt. Chip breaking hakuna haja, weka chini. Retract part from contour. Incremental weka 3. Weka 2. 2. Sawa? Is that okay? So this is cycle 95 for stock removal along z-axis in Siemens language. So hizo parameters zote tumeweka imekuja. In case una feel haiko mzuri, you want to change, you press recombine. Umeona pameandika recombine? Hebu finya. Finya hapa ya kurudisha hapo, you can change the parameters if you're not sure parameters uliweka parameters zile. Ilikuanga nini? Feed rate for roughing without relief. Ukiweka 0 umekosa kuweka 0 current difference. FN. Speed utaweka kwa program huko. Nilipata 0.3. FN. FN ni feed rate per revolution in. Ulipata 0.3.
0.03. Speed unapata ngapi? You calculate. Nilipata the exact nilipata 1298 but nika round off to that 1300. Sijui kama hiyo ni mzuri. Then kishamaliza kukata unafaa uitoe G 0x 150 Z 150 M30. Sawa. That's how the problem. Immediately after nini chini ya because hii ndio main inatumia hii kuread, but umeona hii ndani imeandika hii tumeandika test. This is the contour imesave kwa file E. Kwa hii file E inakuja the sub program, ina read sub program ya chini kwa Siemens language. Ukienda huko chini unaona kuna sub program. This is a sub program of the points tumeweka, so imeandika kama M98 for Siemens language, but it's a sub program, so it's recalling this to cut using this. Hii ni kama G71 UR 71 PQ UWFSTM hivyo, lakini ukija kwa hii sasa imetumia this code ina read kuja kwa hizo points. Like unaona hata kuweka points, sema point ya kwanza ni hii, point ya pili ni hii, like tulikuwa sema n100 equals to this. So ukianza kuweka hizo points ina read this code, inakuja hapa inasoma hiyo, inaanza kukata. So like imetumia a program within a program kwa Siemens language. So these are the points umekuwa ukiweka. Kuna mtu alikuwa anauliza mambo na tingo, yule ango wako alikuwa anasema mambo na chamfa. Kama mbona wewe weka chamfa, hii imekuwekea. Then nishawafunza mahali kitu kama AC. Unakumbuka? AC na IC. Do you remember? Yeah. AC ni absolute coordinate. IC ni incremental, but hii imetumia absolute coordinate. So meaning absolute coordinate ya K na I. K ni along Z axis. I along X axis. Ni kweli? Yeah. Ni ukweli? Yes. Tuanzie point ya kwanza, si ndio? Kwa drawing, chukua drawing. Nataka tuelewe ndio uelewe program inaenda. Hapa tumesema G18 inamaanisha nini? X and Z. The plane is ZX. Yeah. G90 absolute programming. Diameter on meaning diameter programming. Then nakuja G00 approach that you are ime reverse Z na X. You umezoea XZ, but of which is the same, sio? Yeah. So the X was 41, Z0 ni kweli. Point ya kwanza. Point ya pili inaenda kaunda kwa G03. Simeandika G3. Which is same. Unaandika G03 ama G3. Same. Umeelewa? Then X is 45. Ni kweli? Yes. Kwa drawing. Yes. Z is -2. Ni kweli? Yes. Then imeambia increment along, as I told you, you can use R or you can use I and K. I is the radius increment along x-axis. K is radius increment along z-axis. Tumeona along z-axis increase mara ngapi? -2. Yes. And then hapa along x-axis increase mara ngapi? 41. So E, K and KI you can replace it being what? R. Kwa machine nasoma hivyo. Ndio kuja next point. Si ni horizontal? Yes. Si Z inakuja kwa hii point. Si ni ukweli? Si ni ukweli kwa napena? Then hii ikiandika program mwisho inaandika GP. That is the Siemens language. Ndio hii yetu na iweze ika, lakini inaandika GP. Ina calculate hiyo program yake. Ndio kuna Z. Those are the points umekuwa kuweka. Si ni ukweli? These are the points umekuwa kuweka. So ya mwisho ni Z70. Z -70, X 45 ni ukweli? Yes. That's the last point. Then kuna parameters inakuelekea hapa. This is Siemens language inaandika vitu vingine nyingi sana. Computer generated language. Lakini kitu ya maana ni hiyo cycle 95. If this circle is wrong, you recombine. If this circle is wrong, you do what? You recombine. I think iko sawa. Funga mlango, do simulation. Check the program. Delete window, zoom to all. Delete window.
zoom to all, zoom auto, zoom auto, automatic mode, then cycle start. In case umadu mahali kwa Siemens language, ndio shida, lakini kata ile wewe inakata na file simulation ima approach penye ilikuwa tu limeenda far away then ianze kukata. Iko sawa? So tunaona kama tu itakupatia any error. And then I told you Siemens language inaanzia wapi? Inatoa extra material so meaning the stock diameter 50. But inaenda ni 45. At least mbona nimeweka karibu kiasi. Yes. So ndio siende kule material kubwa. Simurik inatoa ones. Yeah, inatoa ones. Haikuangi ati ina 1 2 1 2 hizi zinaingia ndani 1 2. So ukiangalia hii profile hapa inafaa iwe the same profile na vile ina verify hapa. Is it the same? Yes. Is the profile the same hadi hapa? Yes. Imetoka nje, si ndio? Imetoka imeenda. Inakuja alafu inaenda juu imeenda. Hii line ya kutoka. Red one in the retraction zoom positive. Zoom positive. The red one is retraction. That is 0. The blue one is cutting. Then the last line, umeona hiyo line ya mwisho finishing. Hiyo line inakaa mbili hiyo ndio line ya finishing. Na imeenda mpaka kwa chamfer. Iko sawa? Yes. Umetumia Siemens language. In the first Siemens program tumerun bila Because nilikuwa karibu. Si sasa attitude yangu but you're used to it. Umeona kuna error kidogo kwa Siemens ukikosea ni hivyo. Hiyo cycle kosa ni hivyo. But ukifuata procedure umefuata hivyo, haina shida.